Hi all, I'm Vignesh and welcome to my YouTube channel Systematic Trading with VP. ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம்னா ஒரு மார்க்கெட் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக மூவ் ஆகாமல் ஒரே ஒரு ரேஞ்சில் இருக்கும்போது ரேஞ்சில் ட்ரேடிங் இது பண்ணும்போது எப்படி வந்து ப்ராஃபிட்டபிளாக இருக்கலாம். லைக் நார்மலாக இந்த இண்டெக்ஸில் நார்மலாக ஒரு ஸ்டாக்ஸில் வந்து இஃப் இட் ஆல் இட் கோஸ் அப்னா தான் வி ஆர் கோயிங் டு பி அந்த ப்ராஃபிட்டில். பட் ஆப்ஷன்ஸில் வந்து இந்த அட்வான்டேஜ் இருக்குது. ஸோ எப்படின்னா ஈவன் இஃப் இட் ஸ்டேஸ் அண்டர் அ ரேஞ்ச் நம்ம வந்து ப்ரீமியம்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி வி கேன் பி ப்ராஃபிட்டபிள். அண்ட் அதையே வந்து ஒரு ரிஸ்க் ரிவார்ட் ரேஷியோ வச்சு எப்படி பண்ணணுன்றது ஸ்ட்ராட்டஜின்றது அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வி ஹவ் சீன் ஒரு பேசிக்காக ஹவு யூ கேன் டூ அப்படின்றது வி ஹவ் சீன் இட் இன் த ப்ரீவியஸ் வீடியோ. ஸோ லிங்க் வில் பி டாப், ஸோ யூ கேன் கோ ஹெட் அண்ட் இஃப் யூ வாண்டட் டு வாட்ச் அந்த வீடியோ பார்க்கணும்னா யூ கேன் கோ ஹெட் அண்ட் வாட்ச் இட். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து வாட் வி ஆர் கோயிங் டு சீனா இந்த மாதிரியான ஒரு லாஸ்ட் வீடியோ நம்ம ஸ்போக்கன் அபவுட் அயர்ன் காண்டர்ஸ் செட்டப் எப்படி பண்ணணும், எந்த ஸ்ட்ரைக் பிளேஸ்ல வாங்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஒன் கைண்ட் ஆஃப் செட்டப் பார்க்கும். ஸோ அந்த செட்டப் வந்து ஹவு யூ கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆன் அ கன்சிஸ்டன்ட் பேசிஸ் ஃபார் அ மந்த்லி இன்கம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை வந்து அதில் எப்படி இஃப் யூ கேன் செட்டப் சம் ரூல்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து வி கேன் சி சம் ரூல்ஸ் விச் வி செட்டப் அந்த இதில் வந்து அண்ட் வி வில் ஆல்சோ சி இன் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம்ல வந்து அது எப்படி ஒர்க் ஆயிருக்கு அப்படின்றது வி கேன் சி. ஸோ லெட்ஸ் கோ இன்டு தி வீடியோ. ஸோ பிஃபோர் ஸ்டார்டிங், ஸோ ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து ப்ராசஸாக ஃபாலோ பண்ணணும்னா யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ப்ராசஸை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அது என்ன ப்ராசஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து தேர் ஆர் 6 ஸ்டெப் ப்ராசஸ். இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து டைம் லைன், அதாவது நான் லாஸ்ட் வீடியோல பேசியிருந்தேன் மந்த்லி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இந்த வீக்லி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பற்றி நம்ம பேசியிருந்தோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து அந்த டைம் லைனை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். எந்த டைம் லைன்ல வி ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் அ ஸ்ட்ராட்டஜி. இது வந்து இட்ஸ் காமன் ஃபார் எனி ஸ்ட்ராட்டஜி. இப்போ வந்து நியூட்ரல் டெல்டா நியூட்ரல் அப்படின்னு பேசணும் ஸ்ட்ராட்டஜி. அதை பற்றி இல்லாமல் ஈவன் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ சம் ஸ்ட்ராடல்ஸ் ஆங்கிள்ஸ் எதுவாக இருந்தாலுமே யூ ஹாவ் டு டிஃபைன் அ ப்ராப்பர் டைம் லைன். லைக் ஃபர்ஸ்ட் மந்த்லி ஒரு வீக்லியில பண்ண போறோமான்னு செட்டப் பண்ணணும். ஆர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் இட்ஸ் அ வீக்லினா whether it's a intraday or positional systems பண்ண போறோமான்னு செக் பண்ணணும். ஈவன் இஃப் இட்ஸ் intraday அப்படின்னா கன்சிஸ்டண்டா டெய்லி பேசிஸா பண்ண போறோமா, இல்லை ஒன்லி ஒன் எக்ஸ்பைரி டே பண்ண போறோமா. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு செட் அப் அ டைம் லைன். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த இதுல தான் கோயிங் டு டூ இது கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி அரௌண்ட் இட் அப்படின்றது யூ ஹேவ் டு ஃபர்ஸ்ட் செட் இட் அப். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை த இண்டெக்ஸ். இண்டெக்ஸ்ன்றது வந்து வி ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் இண்டெக்ஸ். இப்போ வந்து நிறைய இண்டெக்ஸ் இருக்கு. ஸ்டார்டிங் வித் நிஃப்டி இண்டெக்ஸ் இருக்கு, பேங்க் நிஃப்டி இருக்கு, அண்ட் 2 இயர்ஸா வந்து வி ஹாவ் ஃபினான்ஷியல் நிஃப்டி இண்டெக்ஸ். இது எல்லாமே என்எஸ்சியில் இருக்கு. அண்ட் யூ ஹாவ் அனதர் திங் நோ லைக் பேங்க் எக்ஸ் அப்படி பேங்க் இதுல வந்து சென்செக்ஸ்ல வந்து இருக்கு. சென்செக்ஸ்ல வந்து சென்செக்ஸ் இது இருக்கு, பேங்க் எக்ஸ் இருக்கு, அண்ட் மிட் கேப் நிஃப்டி இருக்கு இப்போ. ஸோ இந்த மாதிரி தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் இண்டெக்ஸ். ஸோ இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு சி நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து மேபி எதுல சூட் ஆகலாம். மேபி நம்ம ஒரு ரேஞ்ச் இது வரலாம். மேபி இந்த கைண்ட் ஆஃப் இதுல வந்து இஃப் இட்ஸ் வாலட்டிலிட்டி கம்மியா இருக்கும்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணோம்னா அந்த இதுல வந்து வி கேன் do some neutral strategies if it's going to stay in a range, or else ப்ரீமியம் அதிகமாக கலெக்ட் பண்ணணும் அப்போலாம் வந்து இதுவாகணும். வி கேன் செலக்ட் பேஸ்ட் ஆன் தட் வாலட்டிலிட்டி ஆஸ்பெக்ட். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேங்க் நிஃப்டி வந்து இட் வில் பி மோர் வாலட்டைல். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ வில் ஹேவ் மோர் ப்ரீமியம் இன் டு இட். ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்டை யூ ஹாவ் டு ஃபர்ஸ்ட் செலக்ட். தட் இஸ் த செகண்ட் ஸ்டெப். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் டு செலக்ட். அஸ் ஐ ஆல்ரெடி செட் there are multiple strategies. Last video we have seen about straddles, strangles, நம்ம பார்த்தோம். strangles range எப்படி பார்த்தோம். அண்ட் அதுல வந்து வாட் கேன் யூ டூ, லைக் யூஸ் ஸ்டாப் லாஸ் ஆர் ஹெட்ஜ் கண்டிஷன். அண்ட் அதே மாதிரி இன் அயர்ன் கார்னர் இட்ஸ் கோயிங் டு பி லைக் கேப்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் கேப்டு லாஸ். ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து யூ ஹாவ் டு செலக்ட் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் தட் யூ ஹாவ் டு செட் அப். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் பேஸ்ட் ஆன் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ். தேர் ஆர் மல்டிபிள் திங்ஸ் விச் யூ கேன் டூ. நம்ம நிறைய எதோ வச்சுலாம் நம்ம பண்ணலாம். ரூல் செட்டப்ன்றது வந்து ஒரு பேசிக் லாஜிக். இது வந்து இட் ஹேஸ் டு பி லைக் சம் சர்டன் பேசிக் லாஜிக் தான் இருக்கணும். அந்த பேசிக் லாஜிக் இருந்தாலே யூ கேன் ஓகே இந்த ரேஞ்சுக்குன்னா அப்போ இந்த சினாரியோல இட்ஸ் கோயிங் டு பி அண்டர் ப்ராஃபிட்டபிள், இல்லை இந்த சினாரியோ ஆஃப் மார்க்கெட்ல இருக்கும்போது இட்ஸ் கேன் பி ப்ராஃபிட்டபிள். எல்லா சினாரியோஸ்லயும் எப்பவுமே வந்து இட் டோன்ட் ஹாவ் டு பி. ஸோ தேர் ஆர் பீப்புள் ஹூ ஆல்வேஸ் லைக் ஆக்டிவ் ட்ரேடிங் பண்றவங்க வந்து தே வில் டூ ஆல் திஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ், அடிஷனல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இந்த இது அந்த மாதிரி தே வில் ஆல்வேஸ் டூ திங்ஸ் லைக் தட்.
But as a working professional, in the concept of video say வந்து it's for working professionals who don't have too much of time of monitoring, right? So அந்த மாதிரியான பீப்புளுக்கு வந்து it can be like ஒரு few சைட் ஒரு ப்ராபபிலிட்டி, இவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி இருக்கு, இந்த மாதிரி சக்ஸஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த கன்சிஸ்டண்டா அது வித்தவுட் மேக்கிங் டூ மச் ஆஃப் லுக்கிங் இன் டு த மார்க்கெட் அப்படின்ற இதுல வந்து you can set up some rules, and if at all in the rules is okay, in the trade on it's going to be loss, no loss, it's going to be profitable, so we exit the trade and we'll do it in the next trade. So இதுதான் வந்து strike price selections based on rules like ATM, or if I or iron condor, as I mentioned, like or far out of the money and then the price select பண்றோம். It can be based on different types of rules. So we will also have or different வீடியோஸ்ல வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அயன் காண்டாஸ் எப்படிலாம் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸும் பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி மேனேஜ்மெண்ட். அதே தான் இப்போ லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்ட்ரைக் பை செலெக்ஷனுக்கு எப்படி ரூல் செட் பண்ணியிருக்கோமோ அதே மாதிரி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கு யூ ஹாவ் டு செட் அப் சம் ரூல்ஸ். ஸோ இந்த ரேஞ்சுக்கு இஃப் யூ ஹேவ் சம் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஸ்டாலர்ஸ்னா ஒரு லெவலுக்கு மேலே ஐம் கோயிங் டு எக்ஸிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டாப் லாஸ், ஆர் இஃப் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ப்ராஃபிட்னா ப்ராஃபிட்ல சர்டன் பர்சன்டேஜுக்கு தான் எக்ஸிட் ஆக போகும். ஸோ அண்ட் இஃப் யூ டூ இட் கன்சிஸ்டன்ட்லி இட்ஸ் கோயிங் டு பி அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ் பண்ணும். ஸோ அண்ட் அகெயின் வாட் யூ ஹாவ் டு டூ ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ ஹாவ் டு சி ஹவு மச் எக்ஸ்ட்ரா பஃபர் வச்சுக்கணும், இந்த மாதிரி எல்லாம் செட் பண்ணுறதுனா இட்ஸ் கம்ஸ் இன் ஸ்ட்ராட்டஜி மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ். ஸோ அடுத்தது மைண்ட் செட். ஸோ நம்ம வந்து பேப்பரில் வந்து எல்லாமே செக் பண்ணலாம், பட் வென் வி லைட் ட்ரேடில் வந்து இட் கேன் வேரி, தேர் வில் பி லாட்ஸ் ஆஃப் எமோஷன். ஸோ ஈவன் தோ வாலட்டிலிட்டி இருக்கும்போது வி சிம்பிளி ஹாவ் டு ஸ்டிக் டு அவர் ரூல்ஸ். அண்ட் இட் மைட் பி லுக்ஸ் ஈஸி, ஒரு இதெல்லாம் ஒரு இது ஒரு பெரிய ஸ்டெப்பான்ற மாதிரி, பட் இதுதான் இருக்கிறதுலே ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப். யூ கேன் பில்ட் அ லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜி, பட் யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ சர்டன் ரூல்ஸ் டு adhere to it. ஸோ இந்த கான்செப்டை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு இதை பார்க்கலாம். ஸோ பிஃபோர் கோயிங் இன் டு த ஸ்ட்ராட்டஜி, இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா, இஃப் யூ வாண்டட் டு மூவ்னா சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல். அண்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் பண்றதுக்காக யூ கேன் ஆல்சோ கிவ் மீ a like so that it will reach many people. So let's get into the video direct. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு அயன் கார்னர் ஸ்ட்ராட்டஜி பற்றி லாஸ்ட் டைம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ என்னன்னா ஒரு ஏடிஎம் 10 ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் வந்து வி செல் சம்திங் அப்படின்றப்போ, அண்ட் தென் அகெயின் ஒரு 5 ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸை தள்ளி இன்னொரு ஒரு 5 ப்ரைஸஸ் ஃபார் அவுட் ஆஃப் த மணி வந்து பை பண்ணுற மாதிரி வி சீன் சம்திங் லைக் தட். ஸோ நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இதை வந்து ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். லைக் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபெப்ரவரி லாஸ்ட் மந்த்ல இருக்க எப்படி போயிருக்கு அப்படின்றது we will just check it out some time. ஸோ நம்ம as I mentioned இது வந்து என்ன பண்ண போறோம், ஃபார் அவுட் ஆஃப் த மணி ஏடிஎம் ஆஃப் காலும் ஏடிஎம் ஆஃப் புட்டும் 10 ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் அவுட் ஆஃப் த மணி வந்து we are going to sell it. ஸோ அது அந்த கான்செப்ட்ல வந்து நான் வந்து ஐம் கோயிங் டு செல் சம்திங் 10 ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் அவுட் ஆஃப் த மணி கால் ஆஃப் புட் ஆப்ஷன், அண்ட் அனதர் ஒரு 5 strike price away வந்து I'm going to buy one put option, and again I'm going to buy something, so sell something for 10 strike price away call option. Similar I'm going to buy something 10 strike price away some put option. So இது வந்து நான் எந்த இது பண்ண போறேன் அப்படின்னா I'm going to do for a monthly expiry. So monthly expiry and strike price I'm going to sell on a first day of the month. So as you can see, in the Iron Condor we have created something called an Iron Condor, and அதோட maximum profit it's going to be around 1.2:1. So this can vary, right? So if you can in their rule you can again set it up and you can see some range, like for example or kind of for 4K அப்படின்ற மாதிரி you can set up some stop loss, அதில் வந்து you can exit.
and or else if you can have almost same ratio இருக்கும்போது you can even let it run for the entire month, or else you can run for again 15-20 days run பண்ணி அந்த ரேஞ்ச் எவ்வளோ இருக்கும் அதோட ப்ராஃபிட் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் லாஸ் ஆகுற மாதிரி இருந்தால் லைக் கேன் செட் அப் சம் 50% or 60% ஆஃப் யூர் மேக்ஸிமம் லாஸ் பண்ணிட்டு யூ கேன் எக்ஸிட் இட். ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா வி ஆர் கோயிங் டு டெஸ்ட் இட் ஹவு இட் ரேன் ஃபார் அ ஃபுல் மந்த். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஃபுல் மந்த்துக்கு வந்து ஐ எம் ஜஸ்ட் ரன்னிங் இட். ஸோ எவ்ரி டே வந்து எப்படி எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து எந்த அளவுக்கு பிஎன்எல் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஷோயிங். ஸோ இது வந்து பிஎன்எல் போகுது. அண்ட் எவ்ரிடே இட்ஸ் ஷோயிங் Feb 9 Feb 10 அப்படின்னு எவ்ரிடே இட்ஸ் ட்ரைங் டு செக் இட். ஸோ இது வந்து எப்படின்னா இட்ஸ் லைக் உங்க லாஜிக்கை வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகுது, லைக் எந்த அளவுக்கு யூ கேன் மேக் இட் சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், எந்தெந்த டைம்ல வந்து யூ கேன் ட்வீக் இட் அப்படின்றதுக்கான ஒரு யூ கேன் கன்சிடர் திஸ் அஸ் லைக் ஒரு 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 ரெப்ரசன்டேஷன். ஓகே, நம்ம லாஜிக் ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு செக் பண்றதுக்கு யூ கேன் டூ சம் பேக் டெஸ்டிங் லைக். ஸோ ஆஸ் யூ கேன் சி பிஎன்எல் வந்து இட் ஹஸ் கம்ப்ளீட்டட் எண்ட் ஆஃப் தட் மந்த் வந்து யூ ஆர் கெட்டிங் பிஎன்எல் ஆஃப் அரௌண்ட் 5,754. ஸோ இதுதான் வந்து கான்செப்ட். ஸோ இது வந்து வித் எஸ் கம்ப்ளீட்டட் வித்தின் அ ரேஞ்ச். ஸோ அதனால இந்த இது வந்து எண்ட் ஆஃப் த இதில் வந்து இட் ஹாஸ் கேம் அக்ராஸ் நம்ம ஃபுல் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வந்து வந்துச்சு. ஸோ இதே வந்து யூ கேன் செக் இட் ஃபார் கன்சிஸ்டன்ட்லி ஃபார் அ லாங் டைம். எந்தெந்த மாதிரி இதில் வந்து யூ கேன் செக் இட் அவுட். இந்த இது வந்து இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ ஸ்டாக் மார்க் அப்படின்ற ஒரு இதில் யூ கேன் டூ திஸ் திங். ஸோ as you can see, I have done this for 1 year time. இதே கான்செப்ட்ல வந்து I have done for 1 year. And like ஒரு 70-80% of profit வரும்போது you can exit it, or else you can leave it for fully, or else 1 or 2 days before அந்த மாதிரியும் எக்ஸிட் ஆகல, or 70-80% 90% வரும்போது you can exit. And again ஒரு ஸ்டாப் லாஸ்க்கு வந்து you can keep something around ஒரு 50-60% வரைக்கும் கிராஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா you don't have to wait for ஒரு full இது. So you can cut short your profit or cut short your losses. So இதுதான் வந்து ஒரு கன்சிஸ்டன்சி. ஒரே ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துட்டு அந்த கான்செப்டை வந்து யூ ஹாவ் டு டூ இட் ஃபார் அ லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம். ஸோ வென் யூ டூயிங் இட் கன்சிஸ்டன்ட்லி ஃபார் அ லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம் நீங்கள் வந்து வில் சி இட் அஸ் அ ப்ராஃபிட்டபிள் அவுட்கம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஜஸ்ட் லைக் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மை யூடியூப் சேனல். And next videosல வந்து you're going to see more about different types of iron condors. Iron condors வந்து with different types of எப்படிலாம் பண்ணலாம் அப்படின்றது we'll be able to see. And ஆப்ஷன்ஸ்க்கு நியூவாக இருக்கு, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஜார்கன்ஸ் புரியல அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா யூ கேன் go to my options playlist above. பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ்னா என்ன, லைக் ஃப்ரம் ஸ்க்ராட்ச் ஆப்ஷன்ஸ்க்கும் ஒரு ஸ்டாக்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு, இதெல்லாம் வந்து ஐ வில் பி மென்ஷனிங் இட் in that video. சிஸ்டமேட்டிக் ட்ரேடிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பற்றி ஒரு ஓவரால் வியூ பற்றி எப்படி யூ கேன் ஒரு ப்ராசஸாக பண்ணணும் ஃப்ரம் ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து எப்படி கேன் கிரியேட் யுவர் ஓன் ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணிட்டு கன்சிஸ்டண்டாக பேசிவ் இன்கம் ஜென்ரேஷன் மாதிரி ஒரு ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கு வந்து எப்படிலாம் வந்து செட்டப் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் கோ டு திஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் and you can get this blueprint course, systematic trading investment blueprint. And if you have a coupon, actually a coupon I would have given, you use that coupon to reduce this rate as well to a very nominal amount. What in the course enna kadaikanna, you will be learning how to set up your systematic trading journey. ஒரு ஸ்டெப் வைஸ் ப்ராசஸ் வந்து என்னென்ன பண்ணணும் இப்போ ஈச் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஃப்ரம் ஸ்க்ராட்ச் பற்றி இருக்கும். அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ அட்டெண்ட் மை வீக்லி ஒர்க் ஷாப். அந்த வீக்லி ஒர்க் ஷாப்ல வந்து என்ன சொல்லிட்டு பண்ணா ஹவு யூ கேன் பில்ட் யுவர் ஓன் சிஸ்டம். நீங்களே ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஹவு யூ கேன் கிரியேட் அண்ட் யூஸ் தட் டு ஜென்ரேட் அ பேசிவ் இன்கம் சோர்ஸ். அண்ட் ஒரு ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து இட் வில் காம்பவுண்ட் ஓவர் டைம் அண்ட் யூ கேன் ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை இட் அலாங். ஸோ இது வந்து மோர் லைக் அ பேசிவ் இன்கம் இருக்கும். அதை வந்து யூ கேன் create it into a even a
active income you can change it in a long time basis. So again, one more bonus in the course learner, you will also get a one-to-one connect with me. You can book a schedule. You can schedule one-to-one connect with me. So overall you will get a course, you will get a workshop weekly. You will have multiple workshops you can attend it, and you can also attend my have a one-to-one connect with me. Thank you.